역대하 36장 The Second Book of Chronicles, Chapter 36 국민이 요시야의 아들 여호아하스를 세워 그 부친을 대신하여 예루살렘에서 왕을 삼으니 Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah and made him king in his father's place in Jerusalem. 여호아하스가 위에 나아갈 때 나이 23세더라. 저가 예루살렘에서 치리한 지 석 달에 Jehoahaz was 23 years old when he began to reign, and he reigned 3 months in Jerusalem. 애굽 왕이 예루살렘에서 그 위를 패하고 또 그 나라로 은 100달란트와 금 1달란트를 벌금으로 내게 하며 The king of Egypt removed him from office at Jerusalem and fined the land 100 talents of silver and a talent of gold. 애굽 왕 느고가 또 그 형제 엘리야김을 세워 유다와 예루살렘 왕을 삼고 그 이름을 고쳐 여호야김이라 하고 그 형제 여호아하스를 애굽으로 잡아갔더라. The king of Egypt made Eliakim his brother king over Judah and Jerusalem and changed his name to Jehoiakim. Necho took Joahaz his brother and carried him to Egypt. 여호야김이 위에 나아갈 때에 나이 25세라 예루살렘에서 11년을 치리하며 그 하나님 여호와 보시기에 악을 행하였더라. Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. He did that which was evil in Yahweh his God's sight. 바벨론 왕 누부갓네살이 올라와서 치고 저를 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 잡아가고 Nebuchadnezzar king of Babylon came up against him and bound him in fetters to carry him to Babylon. 느부갓네살이 또 여호와의 전 기구들을 바벨론으로 가져다가 바벨론에 있는 자기 신당에 두었더라. Nebuchadnezzar also carried some of the vessels of Yahweh's house to Babylon and put them in his temple at Babylon. 여호야김의 남은 사적과 그 행한 모든 가증한 일과 그 심술이 이스라엘과 유다 열왕기에 기록되니라. 그 아들 여호야긴이 대신하여 왕이 되니라. Now the rest of the acts of Jehoiakim and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah, and Jehoiakim his son reigned in his place. 여호야킨이 위에 나아갈 때에 나이 8세라 예루살렘에서 석 달 열흘을 치리하며 여호와 보시기에 악을 행하였더라. Jehoiakim was 80 years old when he began to reign, and he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem. He did that which was evil in Yahweh's sight. 세초에 느부갓네살이 보내어 여호야긴을 바벨론으로 잡아가고 여호와의 전에 귀한 기구도 함께 가져가고 그 아잡이 시드기야를 세워 유다와 예루살렘 왕을 삼았더라. At the return of the year, King Nebuchadnezzar sent and brought him to Babylon with the valuable vessels of Yahweh's house and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem. 시드기야가 위에 나아갈 때 나이 21세라 예루살렘에서 11년을 치리하며 Zedekiah was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. 그 하나님 여호와 보시기에 악을 행하고 선지자 예레미야가 여호와의 말씀으로 일러도 그 앞에서 겸비치 아니하였으며 He did that which was evil in Yahweh his God's sight. He didn't humble himself before Jeremiah the prophet, speaking from Yahweh's mouth. 느부갓네살 왕이 저로 그 하나님을 가리켜 맹세케 하였으나 저가 배반하고 목을 곧게 하며 마음을 강팍해 하여 이스라엘 하나님 여호와께로 돌아오지 아니하였고 He also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him swear by God, but he stiffened his neck and hardened his heart against turning to Yahweh, the God of Israel. 제사장의 어른들과 백성도 크게 범죄하여 이방 모든 가증한 일을 본받아서 여호와께서 예루살렘에 거룩하게 두신 그 전을 더럽게 하였으며 Moreover, all the chiefs of the priests and the people trespassed very greatly after all the abominations of the nations, and they polluted Yahweh's house which he had made holy in Jerusalem.
그 열조의 하나님 여호와께서 그 백성과 그 거하시는 곳을 아끼사 부지런히 그 사자들을 그 백성에게 보내어 이르셨으나 Yahweh the God of their fathers sent to them by his messengers, rising up early and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. 그 백성이 하나님의 사자를 비웃고 말씀을 멸시하며 그 선지자를 욕하여 여호와의 진노로 그 백성에게 미쳐서 만회할 수 없게 하였으므로 But they mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophets, until Yahweh's wrath arose against his people, until there was no remedy. 하나님이 갈대아 왕의 손에 저희를 다 붙이심에 저가 와서 그 성전에서 칼로 청년을 죽이며 청년 남녀와 노인과 백발 노홍을 긍휼히 여기지 아니하였으며 Therefore he brought on them the king of the Chaldeans, who killed their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on young man or virgin, old man or infirm. He gave them all into his hand. 또 하나님의 전에 대소 기명들과 여호와의 전에 보물과 왕과 방백들의 보물을 다 바벨론으로 가져가고 all the vessels of God's house, great and small, and the treasures of Yahweh's house, and the treasures of the king and of his princes, all these he brought to Babylon. 또 하나님의 전을 불사르며 예루살렘 성을 헐며 그 모든 궁시를 불사르며 그 모든 귀한 기명을 회파하고 They burnt God's house, broke down the wall of Jerusalem, burnt all its palaces with fire, and destroyed all of its valuable vessels. 무릇 칼에서 벗어난 자를 저가 바벨론으로 사로잡아 가매 무리가 거기서 갈대아 왕과 그 자손의 노예가 되어 바사국이 주재할 때까지 이르니라. He carried those who had escaped from the sword away to Babylon, and they were servants to him and his sons until the reign of the king of Persia. 이에 토지가 황무하여 안식년을 누림같이 안식하여 70년을 지내었으니 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀이 응하였더라. To fulfill Yahweh's word by Jeremiah's mouth until the land had enjoyed its Sabbath. As long as it lay desolate, it kept Sabbath to fulfill 70 years. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 가로되 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that Yahweh's word by the mouth of Jeremiah might be accomplished, Yahweh stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하여 유다 예루살렘에 전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 올라갈지어다. 너희 하나님 여호와께서 함께 하시기를 원하노라 하였더라. Cyrus king of Persia says, Yahweh the God of heaven has given all the kingdoms of the earth to me, and he has commanded me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all his people, Yahweh his God be with him, and let him go up.